Timurandasya Gananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandehang Sri Guru Sri Yutabharakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savrutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Anvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Turubhyascha Kripa Sindhubhyevyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvasesha Sunyavari Paschatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. If you have a mobile phone, who's translating? You're translating? No, Maharaj. Tamal? Only Bengali. Is Tamal here? Tamal. Hmm? He is coming. Okay. We'd like to welcome you all today to Shri Shri Radha Parashishwar Dham. Hare Krishna, Maharaj বলছে যে আজকে আমরা এখানে আছি যেখানে শ্রী রাধা পরমেশ্বর ধামে আসছি আমরা। See, good, very good. C'est très bien, monsieur. Hare Krishna. Today, as you in the Western world, is known as Christmas Eve or Christmas Eve. আজকে 24 তারিখ মানে রাত 12টার পরে 25 তারিখ পরে হবে খ্রিস্টমাস। আজকে খ্রিস্টানদের জন্য একটা বিশেষ দিন। ঠিক আছে? Like all representatives of God, Jesus Christ came to teach the path back to Godhead. সবাই আপনারা ট্রাই করবেন যাতে ভগবানের নাম করবেন যাতে আমরা সবাই ভগবত ধামে যেতে পারি। Most people in this world are very spiritually ignorant. Sit. Good boy. Give him a cushion. Come on. No. No. You sit on his lap. Okay, there's a cushion. No, you have to have a cushion because you're a representative of Bhagavad Gita here. Although it may not be understood, it may not be accepted by some, but the teaching which Jesus Christ is giving the world is the same principle as that given by all great devotees. আমাদের জেসাস ক্রাইস্ট যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সেটা সাধারণ শিক্ষা যারা সকল শুদ্ধ ভক্ত যে শিক্ষাটা দেয় সেই শিক্ষাই জেসাস ক্রাইস্ট আমাদের দিয়ে গেছেন। Srila Prabhupada said Jesus Christ is our guru. শিল প্রভুপাদ বলেছেন জেসাস ক্রাইস্ট ছিলেন একজন গুরুদেব। Why? কেন? Why? Because there's only one guru. তাদের মধ্যে কেন খালি একজন গুরু? The one guru is the supreme personality of Godhead himself.
একজনই গুরু রয়েছেন, সেটা হচ্ছে সুপ্রিম পার্সন, মানে আমাদের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, who appears in many different forms, in many different places at different times. এবং তিনি নানা সময়, নানা রূপে, নানাভাবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন To give the knowledge which is relevant to that situation. এবং সেই সময় এসে তিনি সেই সময়ের উপযুক্ত হিসাবে আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন। Krishna himself says in the Bhagavad Gita that knowledge, remembrance and forgetfulness come from him. Sarvasya chaham vidi sanivishto mataksmiti jnanam povanam cha. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলেছেন, তিনি আমাদের হৃদয়ের ভিতর থেকে আমাদের জ্ঞান দেন এবং আমাদের জ্ঞানটা তিনিই ভুলিয়ে দেন। So he gives material knowledge also. He's giving us the material intelligence to do what we're doing. And he gives spiritual knowledge also. এবং তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থেকে তিনি আমাদের জড়জগতিকের যে জ্ঞান রয়েছে সেই জ্ঞানটাও তিনি আমাদের প্রদান করেন এবং পারমার্থিক জ্ঞানটাও তিনি কিন্তু আমাদের প্রদান করেন। And if you're educating young children, you teach them very simply. Please, if you have a mobile phone, please put it into silent mode. আপনারা দয়া করে যাদের যাদের মোবাইল আছে দয়া করে সাইলেন্ট মোডে আপনারা একটু রাখুন। You have a 5-year-old child, you teach the child very simply. আমার 5 বছর একটা শিশু রয়েছে, সেই শিশুকে কিন্তু আমি সহজ সরলভাবে শিক্ষা গ্রহণ। When the child reaches 10, you teach him a little bit more advanced. Huh? এবং যখন সেই শিশু 10 বছর হয়ে যায় তাকে কিন্তু আমি শিক্ষার একটু গতিটা বাড়িয়ে দিই, উন্নত স্তরে একটু শিক্ষা। And by the time the child is 15, he's more or less ready for full knowledge. এবং যখন সেই শিশু 15 বছর Off to university by 18 or whatever. 15 বছর যখন হয়ে যায় তখন সে কিন্তু আরো উন্নততর জ্ঞান পায়। Different levels of consciousness, levels of intelligence, levels of ability. এবং এটার কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমাদের যে আমাদের সচেতনতা, আমরা যে স্তরে থাকছি সেই স্তর হিসাবে কিন্তু আমাদের এইসব জ্ঞানগুলো আমাদের মধ্যে প্রকাশ হবে। So at different times, the Lord appears himself or he sends his representative to explain to the people the knowledge which will help them to advance. ভগবান নানা সময় নানাভাবে তিনি আবির্ভূত হন এবং বা তিনি যদি আবির্ভূত নাও হন তিনি তার পার্শ্বদের পাঠান এবং সেই সময় কাল উপযোগী কিন্তু জ্ঞান তিনি আমাদের কাছে দিতে। Even in our own tradition, or your own tradition, Gaudiya Vaishnavism, যেরকম আমাদের যে শিক্ষা রয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, Lord Chaitanya Mahaprabhu, for most people he did not preach philosophy. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু সকল লোককে কিন্তু এই দর্শন হিসেবে শিক্ষা দেননি। He certainly didn't preach rasa tattva, or knowledge of our eternal spiritual relationship with Godhead. এবং তিনি কিন্তু আমাদের রসতত্ত্বর কোনো শিক্ষা দেননি বা সেই বিষয়ে কিন্তু কাউকে সেরকম জিনিসও কিন্তু তিনি আলোচনা করেননি। For most people he simply taught Harinam, 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 Eva Kevalam. এবং তিনি খালি আমাদের কিন্তু বলে গেছেন যে Right, হরিনাম right. হরিনাম হরিনামই কেবলম, Just chant the holy names. খালি আমাদের হরি মানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আমাদের চ্যান্ট করতে হবে। You see the same thing. Jesus Christ is teaching very simply. You follow this and you can attain the ultimate goal. এবং আমরা যদি দেখি জেসাস ক্রাইস্টও কিন্তু তিনি কিন্তু সেটাই বলে গেছেন যে তোমরা এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো যদি ফলো করো, Did we deliver the books? তাহলে পরে কিন্তু আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে They পারি। were delivered? Well done. I think so, but You- I'm not sure. I don't know all of them, but You just left them in the station. I came there and they take all. Oh, they took them. So they took. Okay, good. Very simple. Because people are very simple, they cannot understand philosophy hardly. Yeah? এটা জিনিসটা খুবই সহজ, খুবই সরল, কারণ সাধারণ লোক কিন্তু এই দর্শন তত্ত্ব কিন্তু বুঝতে পারেন না। Who cannot chant Hare Krishna? কে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারে না? Who cannot? এখানে কি কেউ আছে যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে পারে না? In the Srimad Bhagavatam it says, only those who are killers of themselves or are butchers, they may not be able to chant. এখানে শ্রীমদ্ ভগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিজেরা নিজেদের হত্যা করতে চায় বা যে খুনি সেই খালি একমাত্র কিন্তু এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারেন না। Of course, we see that Krishna, when he appeared 5,000 years ago, he taught
Bhagavad Gita, which everyone knows. Probably you've got it. I don't know. আমরা দেখি 5,000 বছর আগে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে এসেছিলেন তার লীলা করার সময়, সেই সময় এসে কিন্তু তিনি এই গীতার জ্ঞান আমাদের দিয়েছিলেন। And in the Bhagavad Gita, Krishna is teaching the ultimate truth, and he's teaching the way to the ultimate truth. এবং শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান ভগবান কিন্তু আমাদের দিয়েছেন যে প্রকৃত সত্যটা কি এবং কি করে সেই সত্যটা আমরা পেতে পারি বা সেই লক্ষ্যে আমরা উপনীত হতে পারি। And the ultimate, let's say, process, the ultimate necessity to realize the absolute truth is given in Bhagavad Gita. এবং এই যে প্রকৃত জিনিস, প্রকৃত সত্যটা যেটা আমাদের জানা উচিত, সেটা একমাত্র আমরা কিন্তু জানতে পারবো এই শ্রীমদ্ Where ভগবদ Krishna গীতা says, অধ্যয়নের মাধ্যমে। Sarva dharmam parityagya mamekam sharanam vraja. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। You surrender everything. Surrender to me. Give up everything else. But who would do that? এবং তিনি Come on. বলেছেন আমরা সবকিছু যেন আমরা ভগবানের সমর্পণ করি, কিন্তু আমরা কজনে Completely depend upon the Lord. Completely depend upon the Lord. কিন্তু আমরা কিন্তু ভগবানের উপরেই কিন্তু আমাদের নির্ভর করে থাকতে হয়। Give up all your attachments and surrender to Krishna. কিন্তু এটার জন্য কিন্তু আমাদের ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক Pretty hard. থাকতে হবে, এটা কিন্তু খুব কঠিন। Especially in Kali Yuga, not many people would do that. তো আমরা দেখি খুব বেশি লোক কিন্তু সেটা করছে না। Hare Krishna. So therefore the Lord has appeared in a most merciful form in Kali Yuga. এবং সেই কারণের জন্য কিন্তু ভগবান এই কলিযুগে কিন্তু আবির্ভাব হয়েছিলেন। Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gordvishe Namaha. To come to give what no other form of God has ever given. এবং তিনি এই কলিযুগে এসে কিন্তু এই কৃষ্ণ প্রেমের যে মহামন্ত্র সেটা In a very simple way, just through this sanctum, we're just calling everyone, come, chant the holy names of Krishna. Your heart will become purified. এবং তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন যে খুব সহজ সরল ভাবে আমরা যদি একত্রিত ভাবে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি, এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের হৃদয়ের কলুষতাগুলো কিন্তু আমরা দূর করতে পারবো। And of course, the majority of the world's population was not living in India. এবং আমরা দেখি যে বৃহত্তর যে জনগোষ্ঠী জনসমাজ তারা কিন্তু ভারতবর্ষে থাকে না। So the Lord appears in other places, or his representatives appear in other places to teach there also. এবং সেইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পারি ভগবান হয়তো অন্য স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন বা তিনি তার যে ভক্ত বা তার পার্শ্বদের কিন্তু শূন্য স্থানে আবির্ভূত করতে পারেন যে এই শিক্ষা প্রদানের জন্য। And they teach according to time, place, and circumstance. এবং নানা স্থানে নানা সময় নানা কাল হিসাবে কিন্তু তারা সেই শিক্ষাটা আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন। But the principle is the same, কিন্তু যে মূল বিষয় সেটা কিন্তু এক। to awaken love of God in people's hearts. এবং সেই শিক্ষাটা হচ্ছে যে আমাদের হৃদয়ে ভগবানকে ভুলে যাওয়ার যে সম্ভাবনা, যেটা আমরা ভুলে গেছি, সেটাকে পুনর্জাগরণ করা, May take a little time. ভালোবাসা আবার পুনর্স্থাপন করা। এটার জন্য হয়তো আমাদের একটু সময় লাগতে পারে, We're so much attached to loving the material world কারণ আমরা অনেক অনেক বেশিভাবে কিন্তু এই জড়জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছি। and it just may take a little time before we realize that this is the cause of our suffering. যে আমাদের কিন্তু এটা একটু সময় লাগতে পারে যে এই জড়জগতে যে আমরা যে আকৃষ্ট হয়ে Now- আছি, এটাই কিন্তু আমাদের দুঃখের কারণ। Real happiness will come when we learn to transfer or to channel that love towards Krishna, the source of all love. আমাদের কিন্তু প্রকৃত শান্তি বা সুখ আমরা পেতে পারি যদি আমরা জানি যে আমরা কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। So whether it was Jesus or Muhammad or any of the great prophets of the Lord, representatives of the Lord, they are giving a process to help people move in that direction. আমরা দেখতে পাই মোহাম্মদ বা জেসাস ক্রাইস্ট নিয়ে তারা এসেছিলেন, এসে কিন্তু তারা আমাদের সেই পথ প্রদর্শন করে গেছিলেন যে In other পথে words- আমরা যদি হাঁটি তাহলে কিন্তু আমরা ভগবানের প্রতি আমাদের ভুলে যাওয়া যে ভালোবাসা সেটা পুনর্স্থাপন করে ভগবানের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারি। They are giving the way back to Godhead. এবং তারা কিন্তু আমাদের এই পথটা দিয়ে গেছে কি করে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। Sometimes we hear only this way, but all these representatives are pointing the same direction. আমরা হয়তো অনেক সময় দেখি কোনো কোনো মতাদর্শ বলছে এই পথ বা ওই পথ, কিন্তু আমরা যদি সর্বাগ্রে বিচার করে দেখি তাহলে কিন্তু একটা জিনিস আমরা পাবো যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য কিন্তু যাওয়ার জন্য সব
পদ্ধতি কিন্তু এক কথাই বলছে। Most of you here today are from Bangladesh, is that correct? আমাদের এখানে বেশিরভাগই বাংলাদেশি। Who is from Bangladesh? এখানে কারা কারা বাংলাদেশ দিয়ে আছে? Body. Whose bodies? How many bodies are from আমাদের Bangladesh? এই দেহটা তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের। Huh? আমাদের কাদের কাদের এই দেহটা তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে? One, বাংলাদেশিরা two. হাত তুলুন দয়া করে। Come on, hands up. Most of them are from Bangladesh. Wonderful. So if you want to go to Mayapur from Bangladesh, which direction do you go in? এখানে বলছে যে আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে মায়াপুরে যেতে চাই তাহলে কোন পথ ধরে আমরা যাব? You're in Dhaka. তাহলে আমরা So which direction? North? Which direction do you go to reach Mayapur? Come on. আমরা বাংলাদেশ থেকে কোন ডিরেকশনে মায়াপুরে যেতে পারি? Anyone know? Which direction? I don't know the direction, but they are telling they are going to the Dhaka and they can cross the Benapol border. Then after they can enter the Mayapur. India. Okay, well, I'm talking of is it north, south, east, or west? Which direction? It's a west. West. Okay, good. Now, where are you living? Kerala. He also wants to go to Mayapur, right? He lives in Kerala. South of India. Yeah, they all know. Translate. আমাদের এই প্রভু উত্তর ভারতে থাকেন, দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তিনি সেখান দিয়ে মায়াপুর যান। So which direction will he go? সে কোন Will he go west? Northeast. Northeast. He's going to go northeast, okay? He's not going to go west. But you say, no, you've got to go west if you want to get to Mayapur. সে No, northeast. হচ্ছে ইস্ট ডিরেকশনে না গিয়ে সে যদি Who else we got here? ডিরেকশনে যাব Any Punjabis here? Anyone from Punjab? পাঞ্জাব থেকে কেউ আছেন এখানে? Rohini, you're a Delhi Baba. Delhi Walla. He's a Delhi Walla. Which way are you going to go? Huh? No way. You'll end up in the Himalayas. You don't know your geography of India. If you live in Delhi, you have to go. East. Tell me, which way? East. East, south, east. It's not east exactly. It's got to be east, south, east. উত্তর পূর্ব দিকে At an angle. যেতে হবে। Ching, down the Ganga. East, south, east. No, northeast. No, west. What if you're living in Assam? Anyone living in Assam? আসামি ওয়েস্ট আসাম ওয়েস্ট Southwest. Southwest from Assam. Southwest. And if you're living in, where else can we have? Darjeeling. South, direct south. Direct south. And if we're living in the, let's say, Andaman Islands, you have to go northwest. And we're all fighting over each other. No, it's west. No, it's north. No, it's south. Northeast. North, south, west, east, north, south. Bam, bam, bam. My way is the right way. You're wrong. It's not west. It's east. Because you're differently situated. এখানে মহারাজ যে Come on, more dramatic. You're speaking like a mouse. Wake up. এখানে মহারাজ যে উদাহরণ দিলেন যে আমরা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের বাইরে যে পর্যায়ে থাকি না কেন আমরা যদি মায়াপুরে যেতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের একটা নির্দিষ্ট পথ আছে যে পথ ধরে আমাদের যেতে হবে কিন্তু আমরা সেই পথে গিয়ে যদি অন্য পথে যাই তাহলে কিন্তু আমরা মায়াপুরে পৌঁছাতে পারবো না এবং No. আমরা কিন্তু বর্তমানে সেইটা নিয়েই তর্ক করছি যে না আমি এই দিক দিয়ে যাবো না আমি ওই দিক দিয়ে যাবো বা যে পথে আমাকে যেতে হবে আমি সেই পথ না বলে আমি অন্য পথের দিকে যাচ্ছি তাহলে কিন্তু আমরা মায়াপুরে পৌঁছাতে পারবো না Isn't it? So the goal is the same, but because we're all different karma, different places, different natures, different cultures, there may be some different, apparent different direction. আমরা আমাদের কর্মফল অনুযায়ী যে আমাদের জন্ম হয়েছে আমাদের সেই জন্মটা বিভিন্ন কালচারে হতে পারে এবং সেই কালচার তত্ত্বাবধানে থেকে কিন্তু আমাদের একটা মতামত আছে মতাদর্শ আছে সেই দর্শ হিসাবে কিন্তু আমাদের পরিচালিত হতে হবে Now, if this is Sai Krishna Prabhu from Kerala, if he tells you, no, you got it wrong, it's not west, you all have to go northeast, then you'll reach Mayapur. এবং এই প্রভু যে বলছে যে আমাদের নর্থ ইস্ট ধরে যদি আমরা যাই তাহলে পরে আমরা মায়াপুরে From Dhaka, will you reach Mayapur by going northeast? Will you reach? If I go with the west direction, then I go to my.
it's possible to go. To go by west. But if you go northeast, where will you go? You'll go towards Burma, okay. Not towards Mayapur. Yeah, you'll go through Myanmar. Well, you have to go through maybe parts of, I don't know, Assam or somewhere or another before you reach there, maybe through Manipur or Nagaland or somewhere. Then you get to Burma. But you won't reach Mayapur. But I follow what you said. তো এখানে মহারাজ বলছেন যে এই যে আমাদের মতাদর্শ, আমরা যদি এরকম মতাদর্শে যাই তাহলে কিন্তু আমরা মায়াপুরে পৌঁছাতে পারবো না, আমরা অন্য কোনো এক জায়গায় পৌঁছে যাব। So it's a matter of knowing. But whatever it is, if we know where we are, you follow the path that leads to the goal. আমরা যদি জানি আমরা কোথায় রয়েছি এবং আমাদের কোন জায়গায় যেতে হবে, এটা যদি জানি তাহলে কিন্তু আমরা পথ খুঁজে পাবো। Now, another thing is, you have to know what the goal is. এবং অন্য একটা জিনিস, আমাদের কিন্তু লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। 3 things are required. 1, to know where you are. এই নির্ধারণের জন্য কিন্তু আমাকে প্রথমে নির্ধারণ করতে হবে যে আমি কোথায় আছি। 2, where do you want to go? এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আমি কোথায় যাব। And 3, how to get there. এবং তৃতীয় হচ্ছে আমি কিভাবে যাব। Bhagavad Gita tells us all these things very clearly. এবং শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় কিন্তু এই জিনিসগুলো খুব সহজ সরলভাবে আমাদের সামনে বলা So, first we have to look and see where we are situated. এই প্রথমে কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে আমরা কোন জায়গায় অবস্থিত আছি। Then we have to ask ourselves, well, really, what is my goal of life? এবং এটা জানার পরে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে আমার জীবনের লক্ষ্যটা কি। So, what is your goal of life? আমাদের জীবনের লক্ষ্যটা কি। Say you're cricket's not a good example. I know you like cricket, but it's not a good example. You don't really have a goal in cricket. Sort of, but not the same. Let's take a sport that has a literal goal. Name a sport that has a goal. এই যে আমরা যারা দেখি যারা স্পোর্টসের রয়েছে তাদের কিন্তু একটা লক্ষ্য রয়েছে, A literal goal. তাদের কিন্তু ছোট্ট লক্ষ্য রয়েছে। Football. Someone said football? Who said that? Oh, football. Okay. You all have heard of football? Soccer, football, whatever it's called. সম্পর্কে জানি। Yes? Yes. Yes. Bangladesh is not world champion football player. France maybe, I think. I don't know, but not Bangladesh. So in football, what's the goal of the match? ফুটবলের লক্ষ্যটা কি, যে খেলার লক্ষ্যটা কি। Put the ball in the goal to win the game, right? Now, you may be a brilliant football player, আমাদের ফুটবলের লক্ষ্য হচ্ছে কিন্তু আমি যাতে গোল দিতে পারি। but if you don't know what the goal is, আমি অনেক সুদক্ষ খেলোয়াড় হতে পারি, কিন্তু আমি যদি না You're জানি not likely to গোলটা win. কোথায় বা Right? গোলটা কিভাবে দিতে হবে, আমি যদি গোল দিতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি you কোথায় can যেতে pass the পারবো না। ball, dribble the ball, head the ball, do all sorts of things with the ball, but unless you know it's meant to go into the goal, you won't win. আমরা সেই বলটা নিয়ে অনেক কিছুই করতে পারি হয়তো, কিন্তু আমি যদি সেই বলটা গোলে দিতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি খেলায় জিততে পারবো না। So we have to know what the goal is also. এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে So what do you reckon the goal of human life is? গোলটা আমাকে দিতে হবে। আমাদের এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি, Huh? গোল কি, What's the goal of human life? আমাদের মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি। Make money? পয়সা বানানো, What else? পয়সা আয় করা। What's the goal? Come on. Not to go ahead. You know, but you're not supposed to. You broke the fun. What's your goal? Love of God. These are spoil sports. They're just. I was looking for something more interesting than that. I thought we were going to say to merge into the Brahma Jyoti, to become one with the Absolute, to go elevate to heavenly planets, to live happily in this world. Come on. এখানে বলছে যে আমাদের অনেকের হয়তো গোল হতে পারে যে আমি ব্রহ্মজ্যোতিতে To মিশে serve যাব Sri Krishna. এবং Something about Krishna there. সেই আনন্দে কিন্তু আমরা উদ্ভাসিত হতে পারি। And something about Krishna I heard. What was that? To serve Sri Krishna. To serve Sri Krishna. Very nice. Huh? বলছেন যে ভগবানের And the সেবা করা। Vaishnavas. And? And the Vaishnavas. And the Vaishnavas. First, so that's more the path, you could say. মাতাজি বলছেন যে It's the goal and the path, actually. ভগবানকে সেবা করা এবং যত সব বৈষ্ণবরা আছে তাদের সেবা করার কথা বলছেন। The path is called sadhana. এবং বলছেন যে বৈষ্ণব It means সেবা এটা কিন্তু একটা that- পথ, কিন্তু That practice, which if followed properly, will help to lead to the goal.
কিন্তু এই যে পর্যায়টার কথা বলছে মহারাজ, এটা বলছে সাধনা। এই সাধনা করতে গেলে কিন্তু এই পথগুলোকে আমাকে অতিক্রম করে আসতে হবে। And the goal is called sadhya, এবং আমাদের গোলটা হচ্ছে objective of the sadhana. যে আমাদের গোলটা হচ্ছে এই যে আমরা সাধনা করছি তার উদ্দেশ্যটা কি, প্রকৃত ফলটা কি? For a devotee, someone who's really realized the will of the Lord, the practice itself is also the goal. এবং কেউ যদি খুব দৃঢ়তার সাথে এই সাধনাটা করে তাহলে পরে কিন্তু সে ভগবানের প্রতি বা ভগবানের কাছে কিন্তু Because হতে পারে, ভগবান What in the spiritual realm, what do we, let's put it simply, what do we do in the spiritual world? এখানে বলছে যে পারমার্থিক Do we sit around, just enjoying, পারমার্থিক যে lying there on the beach, nice sunny day? Is that what we do? পারমার্থিক যে আমরা প্র্যাকটিস করছি এর মানে কি I আমি feel so সমুদ্রের blissful. পাড়ে শুয়ে রোদ উপভোগ করছি বা এরকম It's so কিছু? nice here. এবং আমরা মনে করছি সমুদ্রের পাড়ে এসে আমি খুব ভালো আছি, কিন্তু পারমার্থিক So nice in the practice-টা কি? spiritual world. No nasty weather. এবং আমরা Everything's just nice. The food is just the way I like it. এবং পারমার্থিক Oh, যে my আমরা bed is so comfortable. পারমার্থিক Everyone's so nice to me. Oh, everything's just the way I like it. Is that what we do? এই যে আমরা পারমার্থিক চর্চা করছি, সেই চর্চা মানে কি আমি কোনো এক জায়গায় বসে এই ওয়েদারটা উপভোগ করব, কি সুন্দর What are weather, people কোনো doing? What are the সমস্যা spirit নেই। souls doing in the spiritual world? আমরা যা যা বলছি যে উপভোগ করার জন্য এই বিষয়টা We're not just ছেড়ে talking দাও। the Brahma Jyoti where everyone's living in eternal existence, so to speak, but এই- in the spiritual planets, what are people doing? Or living entities? What's going on there? এই যে কথাগুলো আমরা বলছি যে আমাকে নিজেকে উপভোগ করছি, Are they এটা sleeping যারা all the time? ব্রহ্মজ্যোতিতে ধ্যান করছে তারা কিন্তু What do they সেটা do? উপভোগ করে, কিন্তু যারা ভক্তি জীবন যাজন করছে তারা প্রকৃতপক্ষে কি করছে, তারা কি এটা করছে না অন্য কিছু করছে? মহারাজ আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন যে এই যে যারা ভক্তি প্রয়াস করছে বা প্র্যাকটিস করছে, অনুশীলন করছে, তারা আসলে করেটা কি? We just talked just now about love of God, huh? একটু আগে কিন্তু আমরা বললাম যে আমরা So let's give ভগবানকে an example. ভালোবাসি বা Most of you ভালোবাসতে here are married, I guess. Is that right? এখানে বেশিরভাগই Maybe not. কিন্তু বিবাহিত, Many of you are married. বেশিরভাগই কিন্তু বিবাহিত। And we would hope that the husband loves the wife and the wife loves the husband. এবং আমরা আশা করতে পারি যে স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসেন, And তার you probably love your স্ত্রীও children, I hope. তার স্বামীকে ভালোবাসেন এবং আপনারা সকলেই আপনাদের So what does it mean to সন্তানকে love? ভালোবাসেন। What does it mean? এখানে এই যে ভালোবাসা মানে কি বুঝাচ্ছেন? Ecstasy with God. Sorry? To be in ecstasy in the divine love. To be ecstasy in divine love. Well, that's okay. That's a resultant factor. But what do we do? Not so much what do we feel. মানে এই যে Chant the name. Some, huh? Nicely. Do you think love means you're not worried about your own pleasure, by the way. এই যে ভালোবাসা মানে কিন্তু যে আমার খুশির ব্যাপার নয়, কিন্তু You're not thinking, what's in this for me? কিন্তু এটা দেখে না বুঝো যে আমি কি করছি বা What can I get out of this? নয়, এটা আমি ভালোবাসা মানে কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি। You're not আমি thinking, সেটা oh, নয়। I want to be ecstatic. তার মানে এটা কিন্তু নয় যে আমি ভালোবেসে কিছু Love একটা করে means দিলাম। you ভালোবাসা want মানে- to see that the other person is happy. ভালোবাসা মানে কিন্তু আমি যাকে ভালোবাসি তাকে দেখা যে সে সুখে আছে নাকি বা সে You খুশি want to নাকি। see what do they want and try to do that. এবং সেখানে দেখতে হবে আমি যাকে ভালোবাসি তার উদ্দেশ্যে আমি কি করতে পারি যাতে সে ভালো থাকে বা সুখে থাকে। That's just in ordinary dealings. The wife likes to know what the husband would like to eat. Huh? Is that right? এটাই কিন্তু খুব সহজ সরল কথা Normally. যে আমরা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখি স্ত্রী কিন্তু সবসময় খেয়াল করেন যে তার স্বামী কি খেতে ভালোবাসেন এবং সেটাই কিন্তু স্ত্রী প্রস্তুত করেন। And the husband will also think, what would please my wife? Maybe she likes certain flowers or certain things, এবং স্বামী কিন্তু খেয়াল করেন যে আমার বউ কি ভালোবাসেন। আর এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখা গেছে মহারাজ বলছেন যে হয়তো আমার স্ত্রী খুব সুন্দর ফুল When it's পছন্দ always করেন। thinking for the welfare of the other সেই person. ক্ষেত্রে কিন্তু Always. সেই স্বামী কিন্তু তার বউয়ের জন্য ফুল আনতে পারেন। এই যে দুজনের মধ্যে আদান প্রদান, And that is the principle of the spiritual world. এই যে আদান প্রদানটা এটাই কিন্তু মেন ভিত্তি হচ্ছে এই পারমার্থিক Everyone is thinking, what will please Krishna? এই পারমার্থিক জগতে কিন্তু সবাই এটাই চিন্তা করছে যে আমি কি করে পরমেশ্বর ভগবানকে খুশি করতে পারি। And in one sense, that's the goal of our existence. We exist to bring pleasure to Krishna.
কিন্তু আমাদের এই অস্তিত্ব কিন্তু নির্ভর করছে একটাই উদ্দেশ্য, যাতে আমরা ভগবানকে কি করে সন্তুষ্ট করতে পারি বা খুশি করতে পারি তার ভিত্তিতে। So the perfection of human life particularly is to realize that and to work in that direction, molding or changing our lives in a way to bring more and more pleasure to Krishna. এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিন্তু আমরা যে কর্মগুলো করছি সেগুলো বাদ দিয়ে আমাদের কিন্তু দেখতে হবে যে কর্ম করে প্রতিনিয়ত আমি নিজেকে যুক্ত করতে পারি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে সেবা করার জন্য। Why are the devotees now on the altar? They're offering foodstuffs to the deity. Why? Because they want to please Krishna. আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে এখন পর্দাতে নেই যে পূজারী রয়েছেন, তিনি কি করছেন, তিনি এখন কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছেন। Even chanting Hare Krishna is to please তাকে খুশি Krishna. করার জন্য। এবং আমরা যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করি একটাই উদ্দেশ্য কিন্তু ভগবান। Why do we study Prabhupada's Bhagavad Gita and not any other Bhagavad Gita? আমরা প্রভুপাদের ভগবদ গীতা কেন পড়ি, অন্য কোনো ভগবদ গীতা আমরা কেন পড়ি না? Because this is pleasing to Krishna. তার কারণ হচ্ছে কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যদি আমরা অধ্যয়ন করি তাহলে পরে কিন্তু আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে খুশি করতে পারি। Because here you'll find not just the words of Krishna, but the words of Krishna's confidential devotee. এবং এখানে কিন্তু আমরা খালি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা জানি না, কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে কিন্তু আমরা জানি যে তার শুদ্ধ ভক্তদের কথাও। Let's give an example. Say you want to please somebody, এবং আমরা সহজভাবে যদি আমি যদি কাউকে খুশি করতে চাই but you don't know how. এবং আমি যদি না জানি যে তাকে কি করে খুশি করতে হবে, What do? আমি কি করব? Say you're inviting someone to your house for lunch. দেখা গেল আমি কাউকে আমার বাড়িতে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করেছি What you don't know them very well, এবং okay? আমি হয়তো তাকে খুব ভালোভাবে Or not at all. So what do? আমার তো তাকে আমি জানিও না, তা আমি তখন কি করব? ভালো ভালো রান্না করবো তার জন্য। So which is telling we are making good food for him or her. How do you know what's good food? বলছে আমরা কি করে জানবো সেটা? One man's meat is another man's poison, as they say. You may like spicy food. You may like fried food. They may or may not like spicy or fried food. আমি হয়তো খুব ঝাল বা খুব তিক্ত মানে খাবার পেতে পারি, পছন্দ করি, কিন্তু যে আমার বাড়িতে এসে সে হয়তো এইগুলো পায় না, মানে এগুলো তার Now, পছন্দ for না। instance, you just cook what you think is nice, and they come and they don't like spicy food, and you do, then will that be pleasing to them? তো দেখা গেলো আমি কোনো যদি ফ্রেঞ্চ কাউকে যদি আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ করি এবং সে কিন্তু স্পাইসি খায় না, কিন্তু আমি যদি তীক্ষ্ণ জাতীয় বা ঝাল জাতীয় যদি What do you think? তাকে Yes or খেতে no? দিই, তাহলে তাকে কি আমি খুশি করতে পারবো? No. And you may say, oh, thank you for, they may not say anything out of politeness, but then the next day you say, please come round again. Oh, I'm a little busy. I've got an appointment somewhere else. যদি এরকম হয় তাহলে সে ভদ্রতার খাতিরে হয়তো আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমি যদি তাকে দ্বিতীয়বারের জন্য আমন্ত্রণ করি, So what do সে you do? হয়তো আসবে না, সে হয়তো Very অন্য simple উদাহরণ question. দেখাবে যে knowing the real guru and we are asking the question about the person and what is like. Well, let's put it in a simple way. The person you say it's your next door neighbor, who happens to be a French person, and you're inviting them for lunch. You find out from somebody who knows them what they like to eat, or you ask them directly, but usually you ask them, what do they like to eat? What should I prepare for them? এই সহজ সরল উপায় হচ্ছে আমি যাকে নিমন্ত্রণ করেছি তাকে হয়তো আমি চিনি না, তাহলে পরে কিন্তু আমি এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করব যে You try to find out. সে কি পছন্দ করে, বা আমরা তাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারি, You don't speculate. কিন্তু আমরা কোনো একটা You কল্পনা ask somebody who knows. এখানে কিন্তু দেখতে হবে যে আমরা এটা জানবো সেই সম্পর্কে যে So কোনো that's- একজন ব্যক্তি তাকে জানে তার With ordinary material dealings, that's the principle. Ordinary dealings, you do that. এই পদ্ধতি কিন্তু সহজ পদ্ধতি, যে পদ্ধতি ধরে আমরা এগোবো। So what to speak of spiritual ones? কিন্তু এই যে পারমার্থিক যে পথ, পারমার্থিক যে জগৎ, তার কি পথ? Krishna makes it quite clear in Bhagavad Gita, doesn't he? Tadvidi pani pratena pariprashnena sevya upadikshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছেন যে তদ্বিদ্ধি পরিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেশাত্মত জ্ঞানম জ্ঞানিনাং তত্ত্বদর্শিনাম। এখানে ভগবান বলেছে যে Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, render him service, because the self-realized souls have seen the truth, they can impart that knowledge unto you. আমরা কিন্তু এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে ভগবান বলেছেন যে আমরা কোনো সদ্গুরুর কাছে কিন্তু আমাকে নিজেকে
আত্মনিবেদন করতে হবে, তার কাছে কিন্তু আমার জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্নে কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমি ভগবানের সম্পর্কে বা ভগবান সম্পর্কিত পারমার্থিক জগৎ সম্পর্কিত আমি কি করে উন্নতি করব বা কি আমি করব, এই যদি আমার সেই প্রশ্নটা যদি তার প্রতি শরণাগতভাবে হয়, তবেই কিন্তু তিনি আমাকে এই পথ বলে দেবেন যে কি করে আমি এই পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করতে পারি বা ভগবানকে ভগবানের সেবায় সন্তুষ্ট করতে পারি। So if you want to please Krishna or love Krishna, we'd better find out how to do that. আমরা যদি ভগবানকে ভালোবাসি বা ভালোবাসার প্রচেষ্টা করি, তাহলে পরে কিন্তু আমরা সেই পথটা খুঁজে বের করব। We don't just hear what anyone says or speculate or just guess. We inquire from the right source. Human life is meant for this inquiry. Jivasya tattva jignas. যে আমরা কিন্তু এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। আমরা কিন্তু এই বিষয়টার জন্য আমরা কিন্তু নিজে অনুমান করব না বা সবার কাছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করব না। আমাকে কিন্তু আমার বিচার বুদ্ধি দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে বিচার করতে হবে, কিন্তু সঠিক কোনো ব্যক্তির কাছে যে এই সম্পর্কে জানে তার কাছেই কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। If you want to know how to fix your car, who do you go to? আমরা যদি আমার গাড়িতে যদি কোনো সমস্যা হয়, আমার গাড়ির সমস্যা যদি সমাধান করতে আমি কার কাছে যাব? Mechanic, huh? Car mechanic. আমরা যাব, You don't go to the florist. You don't go to the baker আমাদের গাড়ির যদি সমস্যা হয় তাহলে আমি গাড়ির গ্যারেজে যাব, or the pan dealer. যে অন্য যে গাড়ি সম্পর্কে যার কোনো আইডিয়া নেই, সে যত ভালোই ব্যক্তি হোক না কেন, আমি You go to the expert, one who knows. আমরা কিন্তু যাব যেই বিষয়ে পারদর্শী তার কাছে। Absolutely, that's the situation. You can't understand it with somebody who doesn't know Krishna themselves, who isn't a devotee of Krishna. They haven't understood Krishna or Bhagavad Gita themselves, and they're writing commentaries on it. যে আমরা কিন্তু দেখতে হবে, আমি হয়তো যদি গীতা না জানি, তাহলে এমন কোনো ব্যক্তির কাছে কিন্তু গীতা সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করতে আমি জিজ্ঞাসা করলেও কিন্তু কিছু পাবো না। আমাকে যদি গীতা সম্পর্কে জ্ঞান নিতে হয়, তাহলে পরে কিন্তু ভগবানের যারা ভক্ত, যারা শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করছে, তাদের জীবনে পরিচালনা করছে, তাদের কাছে গিয়েই কিন্তু আমি গীতার জ্ঞান জিজ্ঞাসা করবো বা গীতার যে জ্ঞান সেটা কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারবো একমাত্র। Krishna only reveals himself. His pratyakshavagam dharmyam. This knowledge, Raja Vidya Raja Guyam, Pavitramida Mutam, is very confidential. Guyam. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় রাজগুহ্য যোগে ভগবান বলেছে এই যে জ্ঞান, এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুব গোপনীয়। It's not a matter of learning verses. I've read this. I know this. There's nothing to do with it. তার মানে কিন্তু এটা না যে আমি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা নিলাম, আমি শ্লোক পড়লাম, তাৎপর্য পড়লাম, এটা কিন্তু সেই বিষয় নয়। It's a question of realizing the will of Krishna or God, এটা কিন্তু মূল বিষয় যে আমার উপলব্ধি, and not just repeating some words and doing what we like. যে উপলব্ধি দিয়ে আমি পরমেশ্বর ভগবান, That is not devotion. That is not Bhagavad Gita. কিন্তু আমরা ভগবানের জন্য কোনো কাজ করছি, কিন্তু সেটা It may be a stage, উপলব্ধি না হয়, 3rd chapter, 4th chapter, 5th chapter. Krishna says, okay, and 12th chapter, if you can't do this, you do this, this is. But the ultimate purpose of Bhagavad Gita is complete surrender to Krishna. এখানে বলছে আমি হয়তো কার কাছে গেলাম না বা আমি নিজে শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়ে আমি গীতা পড়লাম, গীতা পড়ে আমি কাজ করছি, সন্তুষ্ট করছি, কিন্তু এটা কিন্তু আলটিমেট গোল না। কারণ ভগবান কিন্তু বলেছে যে আমাকে কিন্তু Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলছে মন মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজি মাং নমস্কুরু, মানে তিনি কিন্তু আমাদের ভক্তিটা চাচ্ছেন। Always think of me, worship me, offer your homage unto me, surrender to me. You will come to me without a doubt. এবং এই ভগবানের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলে আমরা যা কার্য করছি না কেন সব Mold our lives around the will of Krishna. শরণাগত হয়ে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করি, আর এইভাবে যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু অন্তিমে কিন্তু আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবো। এটা কিন্তু ভগবান নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। I don't know how it works in Bangladesh, but in most Western countries, when a man or a woman, they may leave behind them what's called a will. Do you have that in France? What do they call it in France? They write something, all my property will go to so-and-so. And you know what, you understand? Huh? Testament. এখানে বলছে যে আমাদের ভারতবর্ষে এটা নেই, বাংলাদেশে You have that in Bangladesh also? Say if a person dies, he leaves, writes it all. He's written a will in front of a lawyer or something. The house goes to my wife, the car goes to my son, or whatever it is like that, you know. এখানে বলছে যে আমাদের বাংলাদেশে ভারতবর্ষে আমরা
স্থানান্তরিত করতে পারি, কিন্তু আমার যদি কেউ না থাকে, ফ্রান্সের মতো জায়গায় কিন্তু দেখা যায় যদি আমার সেই সম্পত্তি আমি কারোর কাছে তত্ত্বাবধান Will and testament, we call it in English. Will, W-I-L-L, will and testament. এখানে বলছে যে So there's no argument. After they've died, people fight over, no, it's my property. No, it's not. It's my property. It's mine. But it's written there clearly. All the assets of the man or woman have gone, are meant to go to this one, this one, this one, and so on. আমরা দেখছি যে ফ্রান্সের মতো জায়গাতেও কিন্তু এটা প্রচলন রয়েছে যে আমি আমার সম্পত্তি কিন্তু কারোর নামে নথিভুক্ত করে যেতে পারি মৃত্যুর আগে, এবং আমি যদি মৃত্যুগ্রহণ করি তারপরে কিন্তু যে ব্যক্তির নামে আমি করে যাব না কেন সেই কিন্তু এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক। এটা নিয়ে কিন্তু অন্য কেউ এই সম্পত্তি যে আমার বলে কিন্তু কোনো গন্ডগোল করতে পারবে না বা দাবিও করতে পারবেন না। That's a big thing. But this is the will of Krishna. This Bhagavad Gita is Krishna's will. এই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, এটার বলছে যে এটা কিন্তু আমরা ভগবানের যে ইচ্ছা, আমরা এটা বলতে পারি যে ভগবানের ইচ্ছা এখানে রয়েছে। It is his, when we use the word will, it means the desire of. এবং এখানে বলছে যে উইল মানে এখানে বলছে আমাদের ডিজায়ার, মানে আমাদের চাহিদা, আমাদের কি করণীয় সেই বিষয়। It is what Krishna is giving us directions here. This is his desire that we follow these directions. এবং এখানে কিন্তু ভগবান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন যে তার ইচ্ছে You want আমরা কিভাবে নিজেদের পরিচালনা করব, to please someone, you follow their directions. এবং আমরা যদি কাউকে খুশি করতে চাই তাহলে কিন্তু তিনি যেভাবে খুশি হবে আমরা কিন্তু সেই পথেই চলবো। If we really want to love Krishna, if we really want to go back to Godhead, if we really want to love of God, or awaken love of God, it means we have to follow the direction given by God. আমরা যদি ভগবানকে ভালোবাসি বা চাই, বা আমরা যদি মৃত্যুর পরে ভগবত ধামে ফিরে যেতে চাই, তাহলে পরে কিন্তু একটাই মাত্র পথ যেটা ভগবান বলেছে যে He is the only, পরে আমরা তাকে খুশি করতে পারবো, সেই পথেই কিন্তু আমাদের চলতে হবে। the original Guru, to whom he may speak through many in different situations, but ultimately it is the direction given by Krishna. তিনি হচ্ছেন কিন্তু প্রকৃত গুরু, কিন্তু স্থান কাল পাত্র হিসাবে কিন্তু নানাভাবে তিনি আমাদের সামনে আবির্ভূত হন গুরু হিসাবে, বা তিনি স্বয়ং, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু হচ্ছে যে অবস্থায় সে আসুক না কেন, প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আমরা যেন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হই বা ভগবান মানে অন্তিমে যেন ভগবান ধামে চলে যেতে পারি, সেই পথটাই কিন্তু তিনি আমাদের প্রকাশ করিয়ে দিয়ে যান বা আমাদের সামনে উন্মোচন করে দেন। And it's the will of the Lord that everybody, every single living entity, return back to Godhead. এবং পরমেশ্বর ভগবান চান এই সমাজ, এই জগতে প্রত্যেকটা ব্যক্তি, প্রত্যেকটা জীব, Dear, we were, তারা যেন without asking for it, it's like a child lost from its parents is very unhappy. এবং আমরা এই মহারাজ বলছেন যে কোনো দম্পতির যদি কোনো সন্তান হারিয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই দম্পতি কিন্তু খুব দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকেন, And as soon as the child is reunited, the child is happy again. এবং যে সম্পত্তির সন্তান যদি হারিয়ে যায় তাহলে সম্পত্তির যে পিতামাতা তারা যেরকম দুঃখে থাকে সেই we're সন্তান like- দুঃখে থাকে, কিন্তু তারা যদি আবার একত্রিত হতে পারে তাহলে পরে কিন্তু সেই সন্তানও সুখী, তার বাবা মাও কিন্তু সুখী খুশি। We're like children separated from our parents. আমরা এটা বলতে পারি যে সন্তান তার পিতামাতা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। We're trying to enjoy separately, but we cannot really enjoy separately. কিন্তু আমরা হয়তো জড়জাগতিক গ্রহণ দেখতে পাচ্ছি যে সাময়িক আমি হয়তো আনন্দ উপভোগ করছি পিতামাতা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে, When we আলাদা থেকে, কিন্তু অন্তিমে কিন্তু আমাদের সেই আনন্দ থাকে না। reconnect with the Lord, it's like a finger. When it's connected to the body, it automatically is satisfied, but when it's not connected, it is very dissatisfied. যদি আমাদের এই হাত যদি আমাদের দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে কিন্তু হাতও খুশি, আমাদের দেহ খুশি, কিন্তু হাত যদি আমাদের দেহের সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহলে কিন্তু দুয়ের মধ্যে কেউ কিন্তু খুশি না। So this is the way, the process, whereby we can reconnect with Krishna. এবং এটাই কিন্তু পদ্ধতি যে পদ্ধতি আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। And because Krishna is the reservoir of pleasure, as we enter into that reservoir, automatically you'll feel pleasure too. যে আমরা যদি কোনো কিছু উপভোগ করতে চাই, মানে প্রকৃত উপভোগটা কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,
আমরা যদি তার সেবায় যুক্ত হতে পারি তাহলে কিন্তু সেই উপভোগটা আমরাও করতে পারি even without asking for it. এবং তার জন্য কিন্তু আমাকে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। So we humbly ask all of you here today to please take the Bhagavad Gita seriously. যে এখানে মহারাজ আমাদের কাছে অনুরোধ করছেন যে আমরা যারা যারা এখানে রয়েছি আমরা যেন খুব সতর্কতার সাথে বা দৃঢ়তার সাথে Specifically, আমরা এই ভগবত Srila Prabhupada has given this to the whole world, this opportunity to understand the Bhagavad Gita as it is. এই যে এই গীতাটার যে জ্ঞান সেই জ্ঞানটা যেন আমরা গ্রহণ করি, কারণ শিল প্রভুপাদ কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতার যে ভাষ্য সেটা কিন্তু বাংলাতে খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের দিয়ে গেছেন, যেটা we are আমরা বুঝতে পারি। humbly requesting you to help us. We're making as much effort as we can to distribute this knowledge, this Bhagavad Gita, throughout the whole world. যে আমরা কিন্তু প্রচেষ্টা করছি এই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার জ্ঞান এটা সারা বিশ্বের লোকের কাছে প্রচার করতে। Our target this month is to distribute 3.7 million Bhagavad Gitas this month. এই মাসে কিন্তু 3.7 মিলিয়ন ভগবত গীতা কিন্তু আমাদের ডিস্ট্রিবিউট করার একটা সংকল্প আমরা নিয়েছি। You can all, this will please Krishna no end, I tell you. এবং এই হিসাবে কিন্তু আমরা ভগবানকে খুশি He করার says একটা himself, পথ there is থাকে। no one more dear to me than one who preaches this Bhagavad Gita. এবং শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবান নিজেই বলেছেন যে যে আমার এই গীতার জ্ঞান সকলের মধ্যে প্রচার করে বা বিতরণ করে তার থেকে কিন্তু প্রিয় আমার আর কেউ হয় না। So at least we can give people a chance to associate with Krishna, associate with his pure devotee by distributing these wonderful Bhagavad Gitas wherever we can. যে আমাদের কাছে কিন্তু একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে এই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা জ্ঞান আমরা আমাদের চেনা পরিচিত যারা রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু বিতরণ করতে পারি এবং এই বিতরণের মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু আমরা ভগবানের সঙ্গে বা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারি। Your family, friends, neighbors, wherever you can. আমাদের পরিবার বা আমার বন্ধু বান্ধব বা আমার প্রতিবেশী যেখানেই রয়েছে না কেন আমরা কিন্তু এই জ্ঞানটা মানে এই বইটা কিন্তু তাদের দিতে পারি। I assume you've all got copies of Bhagavad Gita as it is. If you don't, please get one tonight. Or you get one to give as a gift. Christmas means giving, the time to give. যে হয়তো বা আমার কাছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা রয়েছে কিন্তু তাও এখানে বলছে যে কালকে 25 মানে ক্রিসমাসের যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে কাউকে কিছু দেওয়া, সেই I'll be উদ্দেশ্যে কিন্তু sitting outside there if you'd like to get a copy or get some for others আমরা after the kirtan or any time. আশেপাশে You're welcome. পরিচিত জন বা বন্ধু বান্ধব তাদের কিন্তু এই গীতা আমরা 25 ডিসেম্বর হিসাবে কিন্তু It's a great opportunity to become dear to Krishna by spreading this message of Krishna consciousness. এটা কিন্তু খুব সুবর্ণ সুযোগ ভগবানের প্রিয় হওয়ার, কারণ এই যে জ্ঞান যদি আমরা কাউকে বিতরণ করতে পারি তাহলে পরে কিন্তু ভগবান এমনিতেই আমাদের প্রতি কিন্তু খুশি হবে। এই সুযোগ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Shri Nitai Sachi Sutta ki jai, Shri Jagannath Baladev Shabhadra ki, Shri Radha Parasishwara ki jai. Go Premanande! Okay. Hare Krishna. মহারাজ বললেন আমাদের এই দরজার পিছনেই কিন্তু উনি শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এবং অন্য গ্রন্থ We নিয়ে have 100 copies. If anyone wants one, we've got plenty of them. Don't worry. আমাদের কাছে কিন্তু Hare অনেক Krishna. শ্রীমদ্ ভগবত গীতা আছে, আপনাদের কাছে অনুরোধ Don't just keep it for yourself. We want to give it to every living entity. আপনাদের কাছে কিন্তু অনুরোধ যাদের যাদের গীতা We have the Gita in Romanian, French, German, Dutch, Spanish, Portuguese, Chinese, Gujarati, Hindi, Tamil, Bengali, Nepali, Punjabi, English, French. সবাইকে কিন্তু দান করুন, আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা কিন্তু প্রত্যেককে আজকে If you have a Romanian friend, we can give you a book for him. অবশ্যই গীতা নিয়ে যাবেন। Jai Radha Parasishwara ki jai. যাদের Hari রয়েছে Bol. তাদের দান করবেন। হরি বল।